こんばんは。 Good evening. ちょっと遅かった？ Yeah, we're about 1 minute late. うんうん。 Sorry if we kept you waiting. We, in fact, had already started talking, as we usually do, and we totally forgot to turn on the camera. そうそうそう。なんかもう、喋り始めちゃって、YouTube オンにしてなかったっていう。So. すいませんでした。Welcome to English Uplift Thursday evening mouth off. Mouth off. Yeah, we just talk about things, things Yeah. that are on our mind, things that are on our plates, Right. things that hopefully are of interest to you and can somehow benefit you in your classrooms. By all means, use the chat box. It's on, it's alive and well. It would be lovely to know who you are, where you are, how you are this wonderful, wonderful February Thursday evening. How was your day, Hiromi? なんかね、忙しかったですね。as usual. As usual. なんかちょっとイレギュラーな連絡とか予定とかがちょっとパッと入ってきたりして、自分、ちょっとスケジュール変わったり、対応変えなきゃいけなかったりっていうのはあったかな。Are you cold? Yeah, a bit. なんかさ、あったかかった時あるじゃない東京。Yeah, during the day. 朝めちゃくちゃ寒くなかった。It was cold, yeah, and it's fairly cold now as well outside. ねえ、サニーなんだけど結構テンプレチャーが低い But って it's いう quite か。hot in here. Are you okay? Yeah, I don't think it's hot. All right, no worries. Yeah, that's okay. I have been really busy this last week. I really don't like this time of year. なんか It's evaluations and reports for all the students. It's a really tough time of year. そう、マッシュはね、全部の生徒のイバリエーションを全部言葉でね、書いてんだけど、正直さ、すっごい大事なこと書いてるけど、保護者が本当にそこまで読んでるかなっていうのだけが気になる。保護者が読まないのにそんなに時間かけて丁寧に書いてさ。Yeah, I know some other teachers that I've worked with in the past have just kind of like almost just said the same things for all the students, which is terrible. And I can't do that. If I'm going to write something about that student, it has to be honest and has to be true, obviously. So finding the words to do that is really hard sometimes. And I'm an okay writer. I can pick the right words and say more or less what I want to say, but it does take time. それはね、時間かかるよね。 And, you know, there's a lot of students, preschool and afternoon. And so there's like maybe 8 lines or so on an Excel Word spreadsheet. So you've got to write quite a lot of stuff. So when the deadline comes closer, you just increase the font size a bit. なるほど。でもさ、2年前さ、ほら、ワークショップやってたじゃん。あの時の方が大変だったよね。Yeah, ワークショップの準備して、and this as well. 授業のエディットしてさ、それに比べたら、まあ。I don't know if you're interested. Do you want me to read an example of one? Do you want to hear one? 私は。You don't want to. Okay, I'll read one. マッシュがね、生徒のイバリエーションどういうことを書いてるかっていうのをちょっとね。I'll change the name to protect the identity, the privacy. I'll change the name. Let's make this one, I don't know, Aki, just for the name of it. Aki is very happy at the preschool, however, contributes very little to activities and discussions. His time away from the preschool and his time away from the influence of other kids stumped his English communication development. He doesn't seem to mind the situation though, and is happy to allow his classmates to do most of the hard work.
He goes through the motions of teamwork. However, there is little substance on his part, preferring to rock on his chair or roll on the floor during learning experiences. He relies heavily on his friends' support, and they are occasionally frustrated by this. On the flip side, this provides his friends with good opportunities to excel. His teachers hope he will become a little more independent next year. So that's the length of one. And so, look, you know. それはあなたが、他の先生もこのぐらい書いてるの？ Yes, because we all get the same size. So it's hard work, but I've nearly finished. I think I've got about 2 more to do. And they were due on Tuesday. I'm already late. I'm late. They were due on Tuesday. Right. I had other things to do on Tuesday. Tuesday was a good day. It was a day off. もうちょっとさ、簡単な言葉で書いてあげればいいのに。I understand, but you know, the parents going to read it. Yeah, I know. So I think you should intentionally use easier. That's really hard. It's easier to write what I want to say. Yeah. I know it's not easy. Right. だから誰のためにって思 But it's very accurate. I know. If you simplify the language, you lose accuracy in what you want to say sometimes. And also, you run out of things to say. If you send it like a data, the parents just copy and then put in a Google Translator. Yeah. But if you type it and then parents cannot put the English into the translator, it might be hard for them to understand what it means. You're right, because they print it out. でしょ? Yeah, which is also silly too, isn't it? そしたらさ、すごい英語力がある人は一生懸命読むけど、もし parents にその English スキルがなかった場合は、結局、なんかっていう感じになるとさ、結局 what for っていうか何のために書いてるのって思っちゃう。I have a feeling it's the school's way of saying, yeah, we're doing something. 危ない危ない。なんかいけない言葉が出そうだったけど。まあね、そういう考え方なんでしょうね、そこのスクールはね。でもやっぱり、I just disagree with that. Yeah. まあ。でもね、この4月からはね、Yes. You can decide. Yes. I think the system will be changed a little bit for the new preschool. Of course, you should. You should. It's going to be very exciting. So on Tuesday, I went out to Bright Up, or what will soon be known as Bright Up, and had a good day. Yeah, with my colleagues out there, Kazuya Sensei, Natsuko Sensei, and we had a very, very productive day. Right. It lasted all day, but it went very fast. I met some of the kids, met some of the parents, and they seemed very happy to meet me, which is very nice. It's always nice when people up here happy to meet you. Right. Yeah. How was everybody? The chat box is very quiet. A couple of people we can see are watching this right now. It would be great to know who you are, where you are, and how you are going. そうそう。なんだっけな、スマホの人はアプリとかからでもいいんですけど、なんかちゃんと Google にログインしてからすると、なんかできるみたいですね。Yes. Yeah. If you are watching YouTube without having logged into your Google account, you can't access the chat box. Kaori Sensei. Kaori Sensei is there. Good evening. 今日お疲れ様でした、いろいろ。Yes, I think Kaori Sensei had a busy day today, didn't she? そう先生。It's me, Chino. かわいいこのなんかマーク。何これ It's a peach. Kaori Sensei, good evening. なんかかわいいね。なんかマークがかわいくない？ How do you access that? ね。 Those kind of icons. アイコンがめちゃくちゃかわいいですね。On my phone, when I'm like on a chat box somewhere, good evening. Yoshino Sensei, good evening. I'm only able to access the thumbs up one.
I can't access all the good ones. ちょっとあれだけど。みんな可愛いの使って楽しそうだな。I'm sure they're there somewhere, but I can't find them. なんかどっかで聞いたことがあるような言い方だな、それ。しょうがない。Yeah. We've already got an in-air. We've got one in-air. I wonder why. What's been in-air about this conversation so far? エバリエーション。evaluation のこと？読んでほしいとかそういうことかもしれないね。Tough work. Do all teachers do things like that? Write reports? いや、どうだろう。書いて出す先生。中にはね、スコーリングしてる先生がいるって聞いたことあるよ。Yeah, I do that as well. あとはもう面談で終わらせるとかね。いいね。形で何か、小学校のさ、成績表みたいな形でやる人ってそんないないんじゃないかな。プリスクール。どうだろう。あれ、私たちの娘の時ってそんな記述式でさ、written report でもらってないの？ No. One or two, I think, maybe one or two. But I think the school thought, well, it's just Matthew's kids. そんなことないよ。だって二人とも。They were going to a different teacher. So at that time, that teacher did write reports, yes. なんか書いてあったっけ？ We did. But again, it wasn't very well written. 全然覚えてない、何書いてるか。面談のことしか覚えてないな。Did you have a 面談？ Yeah. あなた いなかった、いつも。いつもいなかったよ。私。Well, of course. I'm probably working. Yeah. Did you speak with S 先生？もちろん。Okay. And M 先生 together? Yes, yes. もちろん different time? At different times. そう。まあ、結局でも何のためかっていうことを。Did you learn anything from 面談? Did you get any sense of, I'm glad I came to this 面談? それはあるよ。やっぱり様子が知りたいしね。それはあるね。でもなんか、子供の成績表とかもらっても、なんか先生とさ、例えば小学校だとさ、もう30何人いるじゃん。Well, that's all right. でも全教科だよ。全教科じゃん、担任の先生って。全教科を全部観点別に見てって、で、それを今度また成績表に載せるために、ナンバーをつけて、で、しかも記述もしてって相当大変だよね。大変。By the way, I found yesterday, I should have brought it today. I found my high school report cards. どこにあったの？すごいな。And the teachers wrote. なんでそんな出てきたんだろう？ I think I kept them in my resume, like certificates and like anything that's like of value. Right. I kept, and the teachers wrote some very nice things about me. なんて書いてあった？ Very studious. Catchy. No, that was in elementary school. Maybe in high school I was a bit quieter. I was looking for something like that. Was he talks too much or whatever? But no, I didn't get that. Very kind, very thoughtful, very studious, very diligent. All very good things they wrote about me. I'm like, wow, I've changed. っていうかさ、いいところをちゃんと見つけて書いてくれたんだよ。でもね、大事だと思うんだよね。良くないとか、こういう風にした方がもっといいよとかいうことより、いいところだけ書くって絶対いいと思うんだよね。もうちょっとこうなったら、もうちょっとっていうのはさ、なんとなく良さそうに聞こえるけど、やっぱり何に対してさ、そうなのかって思うとさ、何に対して足りないのかって思うと、あんまりフェアじゃないんだよね。Does that thinking also apply to husband and wives? Just curious. Just joking. Yuri sensei, good evening. その会話苦手だな。
なんだこの話は。もういいよ、次。はい、次行きましょうか。Today's topic. はい。What an excellent topic this one. Who chose it? You. Oh, is that right? でもそれ言ってほしくて一時聞いてんだよね。いや、今日ね、何について話そうかなと思ってたんですけど、ちょっと私が結構ギリギリまでバタバタしてて、でマッシュがこれがいいんじゃないって言ってきたのがね、今日の。Yeah, I found a rather interesting article. What kind of teacher do I want to be? I think I Googled it. What kind of teacher do I want to be is what I Googled. And this article, what kind of teacher should I be? Right. Came up. And it's very interesting. For your future reference, we're going to be discussing an article written on futurelearn.com. Futurelearn.com. Which there's a blog on it, and if I can get the person's name just to quote them and be respectful to them. でもこう、what kind of teacher should I be? Should I be? It's a very interesting question. Question がね。Yeah. What kind of teacher should I be? I'm so sorry, I cannot find the name of the writer, but that's okay. Whoever writes the blogs on futurelearn.com, thank you very much for providing us with material to discuss on our YouTube Live this evening. Again, as always, we're always respectful of other people's ideas. We're always respectful of the way people think, and everybody's entitled to think how they want to think. So I was reading this article, and there are some things I agree on, some things I'm not sure I agree on. So we just thought we'd open it up for an open discussion with everybody and see what we all think. Right. I'll read it to you, and then we may just stop and discuss some points as we get to them. What kind of teacher should I be? So you've decided you want to become a teacher. Now it's time to whittle down your options and figure out exactly what kind of teacher you want to be before you take the next steps. Oh. That's a good opener, isn't it? You've got to decide what kind of teacher you want to be before you take the next steps. どういう先生になりたいかってね。I would imagine most teachers here did not take that step. Most teachers here did not ask themselves specifically what kind of teacher I want to be before becoming a teacher. こういう先生になりたいと思って先生になった人いるのかなね。なんとなく始めちゃった人のが多い気がするんだけどな。そんなことないのかな。面白いね。Yeah. The writer goes on to say, there are many benefits to pursuing a career in teaching. Some teachers are motivated by a passion for education. Is that you? Passion だったね。Yeah, me too. Whereas some just really enjoy leading and uniting a class. それは違うな。Just は違うな。Just really enjoy leading and uniting a class. It's kind of, you become a king or queen of the classroom. Is that what they're implying? Maybe. But I enjoy uniting a class and leading it. I do enjoy that, but not just. I don't like the word just. Others want to try and make society a better place. Oh. That's us. Yeah. でも、そうね。でも私、日本語教師になった時はそこまで思ってなかったな。No, but 英語に先生になった時はそうだね。Yeah. 日本のためにと思ったね。By giving people a voice, education is power, after all. Interesting. Not to mention, there are excellent opportunities for travel with a teaching career, and teachers have some of the longest holidays out of all possible careers. However, it's important to figure out what kind of teacher you want to become to ensure that your choice reflects your personality, skills, and future goals. Okay, the qualities of a good teacher. Oh, I like this bit. Let's discuss this. First of all, you may be wondering whether you have what it takes to be a good teacher. Good teacher. I've never been comfortable with that. でもなんか一回書いたことあるよね。What is the good teacher っていうアーティクル。Right. 書いたことあるね。And I think we failed pretty badly on all the points that they made. Is that right? I can't remember. そんなことないか。そんなことないよ。Well, I think I disagreed with them. I wrote it.
You wrote it. And you co-wrote it. Whatever you do. A good teacher. No, I don't think you wrote anything about being a good teacher. No, I did. Did you? Yeah. What is a good teacher っていうquestionが来て、I wrote the article. Oh, okay. But maybe you discussed it in a more objective way. Objective って my ideas. The truth is, people with many different personality types can succeed as teachers. I'd like to be like Matthew says. Oh, that's nice. Be like. Thank you. Truth is, people with many different personality types can succeed as teachers. It might be useful if you have some of the traits below. ゆり先生、私自身が我が子たちを通わせたいと思う教室を開きたいと思っていました。素晴らしいですね。自分の子供を行かせたいっていうのが一番いいよね。自分の子供を行かせたい教室かどうかっていう基準が一番いいと思うね。わかる。はい。Do you have some of the following traits? Number 1, are you great at explaining things to people? どうI don't think I'm great. I'm okay, but I don't think that's the best. That's not. It's in the English communication classroom. That shouldn't be number 1. 説明。いらないね。説明ね。説明。どうせ子供聞いてないし。そうなの。先生が説明するんじゃなくて、先生が説明するとさ、なんか自己満足って言ったらちょっと違うんだけど、なんかこう、それって、receiver が決めることなんじゃないの？そうだよね。まあ、again, they're not really specific with what subject. Right. So I guess in different subjects. いや、もちろん英語じゃないと思うよ、それは。Right. 説明が上手か。でも今の時代に説明っていうのはちょっと違うよ。I think so too. 感じだね。I mean, if it's information that you need to teach. 今はどっちかというと inquiry based learning が多いからさ。そう。あんまりgiven instructions とか explanation っていうのはちょっと時代に合ってないスタイルかもね。Do you know what we did today in the preschool? We made IKEA furniture. いや。子供たちだね。そう。What did you make? You've got it, the wagon, right. the kitchen wagons there. We've got 2 of them in the classroom. We bought 2 of them, one for drink bottles and one for lunches. So we put them into 2 teams and we made them together. Looking at the pictures. いや。IKEA の説明いいよね。めっちゃいい。そう。英語が書いてないね。And as usual, the kids were like, pretty funny. They're like, do we need this? It's like, no, not yet. Or like, they just go, here you are. Like, we don't need this yet. かわいい。そう。面白かった。はい。Are you patient and understanding? patient はいると思うよ。patient の意味だと思うんだけど、You can wait for their reaction. Okay, but that doesn't involve patience for me. That's fun. Waiting is fun. まあね、でも patient なんか言葉がネガティブだね、言われるとね。そうね。でもね、言ってる意味はわかるな。ほら、子供たちに考える時間を与えるのが苦手な先生って結構いたじゃない。子供がシーンとしちゃうと、なんか不安になって、なんかもっと説明しちゃうとかさ。で待つ時間は結構楽しいっていうか、子供が
パズルな顔ってすごく可愛いじゃん。Yeah. だその待つという意味でのペーシェントはあるな。私は全然平気。サイレンスが平気。そう。サイレンス苦手な先生いるよね。サイレンスは大好き。Me too. もうすごいアンカンフォータブルになるぐらいサイレンスが好き。シーンとして、Yeah. 何にも言わない。And then you see those kids who are in that silence, you watch them very carefully. Yeah, yeah. And obviously, it wants to be quality silence. And what I mean by quality silence is that during that silence, kids are thinking. Yeah, activating. Right. Yeah. But there's always one who's not. Just airing. Yeah. Hey, understanding? Do you need understanding? Understanding what? I think show understanding of situations of people, of kids. I think that's important. Yeah, of course. This one, number 3. Do you have the ability to laugh at yourself? That's an interesting question. Isn't it? That's number 3. ないな、私。自分でしょ？ Yeah. いや、あるかな？ない。ないね。ある。すごくある。But yeah, I think it's important to be an effective teacher. Yeah. Be able to laugh at yourself. Because I love it when the kids laugh at themselves too. So when we talk about like mistakes and things like that, and kids react the way they react to their own mistakes, there are some kids who laugh, which I think is fantastic. Yeah. Yeah. And there are kids who cry. And I feel very sorry for those kids. そのさ、クライにもさ、なんか悔しくて泣くのと、なんか、そうじゃなくって、なんか間違えるつもり、その、ケアレスミステイクで、そのつもりじゃなかったのにって泣くのと、罰をもらったことにものすごくフラストレーションで泣くこといるじゃん。Yeah. なんかあるよね、ちょっと。Well, I never give buts. Yeah, of course. But even if like, もう丁寧にエラーコレクション大事だね。エラーコレクション大事だね。子供のセルフエスティめちゃくちゃ関わるもんね。Still, some kids are very oversensitive, super sensitive to mistakes, and I worry about those. でもそれってやっぱりさ、オーバーセンシティブっていうのは、罰をつけられたことと、罰をいかにマイルドにするかっていうことを叩き込まれてるんだよね。いわゆる罰が良くないから、do it again みたいなさ、罰のとこを、丸はいいから罰やんなさいみたいな、になると、罰は自分ができないかったエビデンスみたいなさ。でそうなると、ちょっと、罰をもらうことに関してのイメージは悪くなるよね。So, the next one. If you've just joined us, we're talking about the qualities of a good teacher. This is from futurelearn.com, from a blog page on that particular website. And number 1 was, are you great at explaining things to people? Number 2, are you patient and understanding? Number 3, do you have the ability to laugh at yourself? And number 4, are you able to see the best in people and have an optimistic approach to life? See the best in people? Yes. そうね。そうね。Optimistic approach to life. I struggle with that. ポジティブなオプス。そうね。まあ、ポジティブには見てるけどね。なんかね、そうそう。この間ね、ちょっと話変わるけど、たまたまね、1年ぐらい前になったのかな、大城先生ってほら、体操の先生とさ、YouTube 対談させてもらって、ね、He's a gym, a sports instructor. そう。
で、ひろみ先生がその教育で大切にしていること何ですかとか、子育てでのなんか大切にしていること何ですかみたいなのがあったのをさ、たまたま見たのよ。大城先生頑張ってるから、ちょっとどうしてるかなと思って。で、その時にね、私何言ったかっていうと、子供の魂を見ようとしてるって言ってたんだよね。なんか、ちょっと変かもしれないけど、なんかこれって子供たちの体じゃん。でもなんかここにさ、すごくこう、いいものを持ってるって、信じて見てるんだよね。どんなにビヘアビアが悪く見えても、どんなに納期であっても、ここは絶対いいって信じてるから、そういう意味では、ここに、惑わされず、この子のスピリットを見ようとするっていうのはあるかもしれない、私も特に。悪い子とか悪い人っていないからね。No, of course not. Do you have an optimistic approach to life? Approach to life. 深くない？いる？でもさ、明るい未来とかさ、そういうイメージではあるかな。この子どういうふうになるかなっていう。私めっちゃ心配だよ。将来のこと。本当？ Yeah, not my future. Just the future of the earth and the planet. まあ、心配というかもう、there's no point in worrying. But do I think that the earth is going in a good way? Do I think, you know, the earth is in a positive vibe right now? The answer is no, not really. But I do believe in the younger generation. So in that sense, I'm optimistic. Yeah. Because I don't believe that this generation can do anything positive to the earth anymore. Well, the evidence is everywhere. But of course, there are pockets of light and good moments and good people, obviously. But I think we've done a lot of damage to this earth in such a short time. だ結局何が大事って言ったらさ、未来を心配するんだったら今を大事にすることね。今できることをすることね。そんな話ね、このセッション1でちょっとしようと思った。そのフューチャーに対する不安。Okay, いいね。That's Sunday. Session 1 starts on Sunday. 5期日曜日からです。そうだ。いいですね。すごい楽しみ。It's going to be great. We have quite a nice number of new people joining the team. I can't wait. Repeaters again. I can't wait to meet them all. It's going to be fantastic. 本当、フェイストフェイスでね、みんな会いたいんだけど、来れる人は来てください。はい。ちょっと話して。そう、すごい大事なんだよね。フューチャーに対してどういう思いがあって、過去に対してのレグレットとかさ、いろんなことあるんだけど、これすごい大事だから、セッションで話します。はい。Are you not afraid to use your voice? Of course, that's 当然ですね。いるのかな？怖い人。声を使うの怖い。いるのかな？ちょっとなんか想像つかないな。これ、言っていいのかな？じゃあやめとくとかさ。CD でとか。そうか。英語はちょっとあれで CD で。どうなんだろう？わかんないな。Sometimes if I don't want to say anything directly to the kids, I'll go in the classroom, いきなり。and send like an announcement. Right. Please don't run in the classroom. Please don't run in the classroom. Thank you. そうなんだ。Yes, you think you have to use your voice. まあこのボイスっていうのは別に声っていうわけじゃなくて、そのほらボイスチェンジのボイスみたいな意味でしょ？ I don't know. It just says be not afraid to use your voice. So in other words, maybe say what you need to say. Or can't say directly. っていうこと？ I'm just vocally voice. I mean, be
don't be afraid to say what you need to say what you feel you want to say. Maybe be strict when you need to be strict with your voice. But maybe I think that's what they mean. Next one. Are you passionate about education? Yes. I do agree that is an important, a very important quality and sends, I mean, not all teachers are passionate about education, but I think it does split the game in half. You know, those teachers who are passionate and those teachers who are not passionate, the gap is huge. でもなんかこういろいろ見てるとさ、こう先生になり始めた時はすごくパッショネットだったのに、先生になってからそのパッションがなくなっていって疲れてる先生っているよね。Maybe there'd be some teachers who ask themselves or even ask us, well, how do you say, all right, fine, being passionate about education is an important quality. And right now, to be honest, no, I'm not, I don't think I'm feeling very passionate about education. What should I do? If I was asked that question, how do you become passionate about education? My answer would be, know what the what for is. そうなんだよね。If you know what the what for is, then the whys become, and the hows become, the hows become simple. And you just go for it. それでね、思うんだけど、その what for の話よくするじゃない？何のためにやってるか。でこの何のためっていうゴールがね、なるべく高い、大きいものじゃないとダメなのよ。そうだね。And long term. そう、long term で、ちょっと曖昧なぐらい、ちょっと抽象的、not specific。ちょっと大きいイメージを持っとくとブレないんだけど、これがちっちゃくなるとイライラするんだよね。究極のもの、究極の what for を持ってると、絶対ブレない。こう、ブレることあるよ。でも戻ってこれるんだよね。大きいから軸が。でもなんか、大きいゴールじゃなくて、こうちっちゃいとさ、なんかこう、すごい、ブレた時のブレ幅がでかいっていうか、大きいね。なるほどね。でも大きいとちょっと触れてもそんなでもないっていう。なるほどね。でそこがね、大事なんでね。何のためにって what for。Right. And when that is clear, everything becomes clearer. And everything becomes simple. すごいシンプルだよね。Yeah. And then you can really start to enjoy it. そこから And when you start to enjoy it, that's maybe where your passion starts. 先生が楽しくなればね、パッションもっと出てくるからね。結局、パッションを持ってたのになくなっちゃう人、なんとなく空回りしちゃってるっていうさ。先生の思ってることと子供のリアクションがあまりにも違いすぎるとかね。そういうので、こう、自信なくしちゃってるってことあるかもしれない。でもやっぱ究極のゴールを持つって、究極の大きいゴールを持つって大事だよね。私ね、今日ね、今日じゃない。この間ね、in the classroom また余計なことね、子供たちに言ってさ、そしたら一人の子の女の子が、Matthew, you are so noisy. その言い方かわいいよね。ティーネイジャーみたいね。Yeah, she's 6. Yeah. It sounds like teenager. So noisy. かわいいね。でさ、こう、6歳の女の子にさ、You're so noisy って言われて喜んでる50代の先生だよね。最高。Well, and the last one. This is, these are qualities of a good teacher. You want your job to have a significant impact and purpose. I think that's important. I think so. This is almost like the what for behind your role. As teachers, I think you do need to make a significant impact. So impact. Maybe impact is not the right word, but as at least a significant influence. Influence, yeah. So, I think of all the teachers in your life, your own life, when you were a student yourself. If you look back at all the teachers you had and remembered, the ones you remember the most are the ones that maybe
had the most influence on you? Not necessarily? 私はやっぱさ、インパクトって言われたら、あなたみたいな生徒見たことないっていう。それは自分の中で忘れない。あ、ネガティブな意味でね。うん。こんなに成績が悪い子見たことないっていう意味でさ。先生に言われた。そう、あれはね、未だに忘れられない。Well, you got 0 on your first English test. そうそう。1年生の前期の英語0点取るのって相当珍しいよね。いやでも、勉強したくなかったんだ。しなくていいって言われたから。そっか。中学生。Is that what you said to 先生？先生には言えなかったね。言えばよかったのに。だからでもさ、悪いの？0でいいでしょ？でもね、さすがに、ほら、小学校の時そんなに成績悪くなかったのにさ、0って。このテストってさ、この学校の都合じゃないですか？でもなんで0だったのか記憶にないんだけどさ、どんなテストでなんで0点だったのかって記憶はないんだけど、0点だったっていう。あなたみたいなの見たことないって。だいたい中学校行って英語、前期はすごくいい。だんだん悪くなるけどって。Is that right? Yeah. そっぱなから悪いのなんてっていうのをなんかずっと言われて、ああ、英語ってそうなんだ。最初はみんな喜んでやるんだ、みたいな。全然楽しくないけど、みたいな感じだった、ね。So, but what about other subjects at the time? よくなかったんじゃない？数学とか好きじゃなかったしね。歴史も好きじゃなかったしね。勉強嫌いだったね。英語、何勉強したかも覚えてない。テストのための勉強しかしてないから何も残ってないの。多分。あんま覚えてる先生に言われたこととか。Of course, I found it the other day. いや、それはいいだから。いや、言葉としてよ。in the lesson? Yeah. 内容？言われたこと。レッスンの内容？内容でもいいし、なんか注意されたとか、あるいはコンプリメントされたとか、何でもいいんだけど、プレイされたとか。I had a geography teacher, and he used to always say the same thing. He'd make a point, and before an activity or whatever, and he'd always say the same thing. He'd always say, do you have any questions, queries, qualms, observations, or questions? Questions, queries, qualms, observations. So he used to say these 4 or 5 every time. Do you have any questions, queries, comments, observations, or qualms? Qualms? That's What's right. qualms? That's what we said too. What's a qualm? Yeah, I've got one. What's a qualm? A qualm is like 困ったこと。Do you know? Yeah. 初めて聞いた。Oh, one of the interesting teachers I met in my youth is now my husband. おー本当？あらま。素敵。素敵。So, yeah, and I loved him. I thought he was great. Yeah. He was a great teacher. Geography was not my best subject, but right. He was pretty cool. No, I think you're right. But like I said, I liked my teachers, pretty much all of them. I was really lucky. 小学校の6年生の時の1年生の担任と5、6年の時の担任の先生が好きだったな。今でも覚えてるね。Yeah. 言ったっけ ?1、2年生の時の担任の先生に足立区で会ったんだよ。すごい。だから、40年ぶりとかね。そう。Did he or she? He. Did he remember you? って言ってたけどね。すごいね。そう。ちょっと、でも Who was the teacher that you had that used to hit kids on the forehead? あ、5、6年生の担任ね。宿題忘れてゴルフボールでゴツンってされるか、ここに大変よくできましたっていう反抗されるの。でしかもさ、大変よくできましたって桜とかじゃないんだよね。Right. 私の時には、卵、ひよこ、鶏だったの。頑張りましょうが卵で、
まあまあよくできましたが、So the kids used to like be called up to the front of the room and get like stamped. そう、なんか、宿題忘れたの前来いって言われて、あ、やぶ忘れたと思って、こうやって待ってると、トントントントントントントン、あー、ここに鶏だみたいな。And then like Naka Yasumi, they'd go out to play and all the other kids そう would で、 like. こうやってこするとこが赤くなっちゃうみたいなさ。今やったらめっちゃ怒られるけど、でもね、皆さんなかったよ。なんか、あ、やっちゃったっていう感じ。ゴルフボールゴツンとかね。でも今思うとさ、なんかタバコとか捨てた気がするんだけど。そう、they did. 捨てたよね。They did. Yeah. ねえ。すごいよね。これ教室でタバコ捨てるすごいよね。社会変わったね。本当だね。その時何とも思ってなかったけどね。タバコ吸ってるとか思わなかったけど、なんか吸ってんなぐらいにしか思わなかったけどね。いや、時代はやっぱ変わったわ。はい。ちょっと話しすぎちゃった。あ、でもね、大変よくできましたの先生ね。覚えてることがあって、給食の食べ方だけはすごく覚えてるのよ。残さず食べる、残さず食べるのは物を粗末にしちゃいけないっていうだけじゃなくて、作ってくれた人、それから食器を洗う人のためを思って食べなさいっていうのは。That's interesting. そう。That's good. You still use that to the kids, そう don't you? Yeah, that's an important. なんか作ってくれた人だけじゃなくて、それを片付ける人のことも考えて食べなさいって言われて、だから綺麗に食べる。で、片付けやすいようにするっていうのは、すごく言われて、それはね、今でも言ってるよね。いいね、いいね。Hey, what else does it say? So that's about it with that. Okay. Then you need to ask yourself, if you've answered those questions, you might want to ask, who do I want to teach? And the article goes on. Who can you see yourself wanting to teach? Do you want to work with young kids, teenagers, adults, or students with complex needs? We go over some of your main options below. School kids. When most people imagine being a teacher, they immediately think of being surrounded by children in a traditional classroom setting. But what qualities are good to have if you want to be a school teacher? Number one, do you like young people? そうだね、大事だね。Do you have a lot of energy? そうだね、やっぱり必要かな。年取ってくるとちっちゃい子だんだんきつくなってくるけどね。でもそりゃそうだな。Yes, but the kids give me the energy, I think. それはあるよね。子供たちからエネルギーもらえるのってあるかも。Yeah. This one, do you have a lot of patience? さっき話したよね。Are you able to discipline well, but fairly? そういうしようとは思ってるけどね。Yeah. Oh, it's gone yellow. The screen has gone yellow on us. なんで見えてますか? I think it's gone yellow on everybody as well. If you can still see us, please. なんかすごい急に黄色になっちゃった。Is that yellow for you as well, everybody? 戻った。なんだろう。まあいいや。Yellow. なんかね、私のやつなんか黄色になるよね。バンと入る、ね。Yeah. What is that? 黄色い。でも今戻ったかな？ Yeah. ごめんなさいね。なんだろうね。なんか今変なの入ったね。たまに。How is our battery? 治った。ありがとうございます。Thank you. バッテリーは大丈夫だよ。You must be able to discipline well, but fairly. Yeah, fairness, I think, is a big one. You can explain things in ways children understand. Explain things in ways that children understand. 私たちはその explain に関してすごくセンシティブで。そうなんだよ。まあ普通に考えたら yes なんじゃない？ I would say you can ask questions in ways that children understand. Right. なんかさ、こう explain って言うとさ、こう私たちの中で automatically translate into like きちんと説明する、きちんとのイメージがあるじゃん。Well, the image is this way. そう。でも何を言わないで引き出すかって思うと explain じゃないってさ。そう。それはあるね。
確かに you, as a teacher, you want the students to understand something or a concept. So, but there must be alternative ways to explaining it. Because the danger of explaining what you want them to understand is that they're not listening. Two, it's not the most effective way for them to understand. Experience is the best teacher, I think. 一回ここを使ってほしいよね。そうそうそう。So, rather than are you good at explaining things in ways children understand, I would say... 例えばこういうことも考えられるね。何かこう、アクティビティのインストラクションしなきゃいけないってなったときに、いつも私が考えるのは、子供にわかる英語でシンプルに言って、子供がリプロデュースできる英語で言ってるかっていうのは気にするね。そうだね。そういう意味ではすごくその、explain に関してはね、何を explain するかによるけど、例えば、インストラクション、ゲームアクティビティインストラクションの場合は、いつも考えてるのは、子供に通じる英語かな。そして子供が reproduce できる英語かな。Right. っていうのはすごく考える。Yeah. よく、Yeah, that's, I did, for an example, very, very simple example, if the kids have to, for example, listen to the CD and write what they hear. Personally, I'm always like, step one. Exactly the same. Step one. Step two. そうそう。でも、what was step one? What was step one? That's right. そうそうそう。Exactly the same. Yeah, what was step one? What was step two? What was step three? That's right. ちゃんとリプロデュースできるシンプルイナフな英語でインストラクションね、エクスプラネーションというか、ができるかっていうのはすごい、めちゃくちゃ気を使ってたかな。Yeah. So, yeah, I did something very similar the other day, which was listen to the CD, and they had to discuss what they heard in the team. It was like the kids were, it wasn't like individual work. As the class... どうしたすいません。discuss as a class what they heard and then together write the same answer. Right. So step one was listen to the CD. Step two, talk. Step three, write. Now, I said, what was step one? And the kids said, listening to the CD. Right? So that's where it was like, listening. Right. Right. So, yes. So, そこで not listening. Listen to the CD. Listen to the CD. So, it's interesting that when you try to get the kids to repeat the instructions back to you, you'll find that they've got problem areas. True. はい。ちなみにね、これってあんまり気づいてない先生いるってこの間言われたんだよね。何を？インストラクションが、先生が、ナチュラルな英語で言えば子供がわかると。だからいわゆるクラスルームイングリッシュとかクラスルームインストラクションがさ、子供に分かればいい英語っていうタイプと、私たちは子供たちのリプロデュース、アウトプットを考えて、クラスルームイングリッシュを使うじゃん。その違いあるよね。なんかこの間も、小学校の先生のなんかクラスルームイングリッシュ集とか言って見てさ、すごい正しいんだよ。長いんだけど。それさ、覚えるのも大変だし、言ったところで子供聞いて分かるだけで何言えんのって。アウトプットなんないなーって思いながらさ、もっとシンプルにすればいいなって思うことあるね。まあいいや、はい。And if you're going to teach school children, you need to be a playful person. Playful. A playful person. Playful is very broad adjective, isn't it? なんか、ハイファイブとかその顔。ハイファイブなんか、プレイフォーとかさ、イェーイとか。そういう感じ I never do high fives. Do you do high fives? そういう人いるんだね。Yay, good job. この顔。何それ
cringe. その顔すごいね。うん。いいよね。イエーイとかさ、あるよね。I wonder why. いいんじゃないの？あんたはやらない方がいいよ。もうやりたく顔に出ちゃうから。じゃあ分かった。やってみようか。Maybe I might like it. Try the opposite. Yes. Get out of the comfort zone. でもなんかさ、If I think I have to do that, なんかすごい like if I say, right, that's my challenge tomorrow, I'm going to high five a student tomorrow, I won't be able to sleep. 寝てください、ちゃんと。でもやっぱりそのハイファイブって何かさ、ほら、なんか、こう、いや、よくやったみたいな感じのシーンがあればできると思うんだよね。なんかすごい、こう、コンペティションに出たとかさ、なんか、こう、素晴らしい、パフォーマンスが終わったとかさ。Okay, I guess so. Look, maybe because high five is not in my nature anyway. If it is in your nature, then fine. Go ahead. Right. That's probably what it is. No, of course not. That's probably why I don't do it. It's not in my nature. I've never high fived anyone. But I see teachers and kids high five. But I'm like, I wonder why, because it's not, they don't usually high five anybody anyway. でも私ね、ある私立の小学校のさ、英語のレッスンでさ、今日習ったフレーズを、教室の外出るときに、先生に言えたらハイファイブして初めて教室出られるっていう授業見たことあって、あれは、ちょっとなって思ったんだけど、でも思い返してみたらね、オーストラリアの小学校の先生もそうしてて、なんかよく言えたっていう。まあまあまあ。ああ、わかった。いや、無理にしなくて。I know. いやいや。考えすぎやね。考えすぎ。わかった。やめよう。眉間にしわ寄っちゃってるもんね。Do you want to know the good qualities you need to teach adults? No. No. All right. 大人はあんまり興味ない。Should I be a primary school teacher? No. まあ、その感じでかな？小学校の先生になりたいと思ったことある？ No. I used to live, when I was in college, I used to live with one. My flatmate. His name was Pete. And he was an elementary school teacher. He had a second grade class. And at that time, I was studying at the Conservatorium of Music. I was studying music education. So at the end of my 4 years, I was also going to be a teacher. Teaching practice. Well, a teacher, you'd be licensed to become a teacher, a music teacher. Right. So I was studying music education and living with a teacher who was an elementary school teacher. And while I was living with him, I decided there and then I was never going to become a teacher. Oh, so why is that? Because he used to bring home loads and loads of work every day. And he used to say, this is what we have to do. We have to work on the curriculum, work on the curriculum. And I just wanted a job where you kind of knew this is what you're doing. You start at this time, you finish at this time, and you don't have to take anything home. You know, so I just thought there and then teaching is not for me. It's too unstable. That is, you don't know what to expect at the end of the day. And then when does your day ever end? Right. So I thought, never. なるほどね。でもまあ、わかるかな。前も、なんだっけな。いい先生の YouTube に出させてもらった時にもっと言ったんだけど、ほら、学会で発表したりするとさ、私立とかの先生からさ、教えに来ませんかって言われてさ、Do you have a teacher license? 小学校のね、ライセンス持ってるかって言うから、持ってませんって言ったら、もうぜひ取ってくださいって。取ったら、いっぱいこう仕事できますよって言われて、
そうか、小学校で教えるためにやっぱ小学校教員免許がないとダメなんだなと思って、勉強しようかなってよぎったけど、でもな、と思ったね。I wouldn't mind it, but I think the public education system would be tough. I wouldn't mind being at maybe in a private school, having my own class. That would be fairly interesting. いや、私も尊敬するよ。全教科教えられたくないもん。Depends on the grade. 6年生 would be tough, perhaps, but 1年生 would be fun. じゃあ、自分は2年生 maybe? でも自分は1年、2年専門ですって言えないからさ。全部だからね。Well, I just think maybe 5年生、6年生 subjects would be too hard for me. いや、でもね、私、何書いたのとかさ。なんかね、オーストラリアとさ、イギリスの学校にいるときはさ、そうカリキュラムにのっとって先生が自分が自由にできる分、すごく大変な部分もあるけど、でも授業楽しかったな、日本のより。なんか、勉強してる感じがしないイメージがあるんだよね。なんかこれをやって、何時から何時までこれをやってテキスト開いてとかじゃないから、なんか、こんな感じで一日終わるのみたいな。何をやってたのかって言われると、確かに社会もやったし、理科もやったし、このではちょっと算数も入ってたし、とかさ。なんかそういう意味ではすごく面白かったよね。最初ほら、日本語教えるときもさ、ちょっとサイエンス入れてくれとかさ、ちょっとマス入れてくれとか、そういう言い方されるじゃん。なるほど、みたいな。そういうのがなかったかな。Yeah, I can see the appeal, perhaps, of being a primary school teacher, an elementary school teacher, but like I said, the public system would be tough. なんでプライベートは To be honest with you, I am in the book. いや、どうだろう。いや。I think the appeal for a private school would be that you may feel it's possible that you can have more, you can experiment, you can be the type of teacher you want to be, as opposed to the public school where you have to be part of a system. どう？違う？学校によるよね。学校によるかもね。スクールポリシーだよね。スクールポリシーだね。確かにね。あと、ペアレンツすごくよく、ね、気にするし。会社だからね。正直、いいとか悪いとかじゃないけど、英語教育に関してとかは特に、他の教科もそうなのかな。プライベートの方がすごく closed だね。Yeah, it's not open to scrutiny. そう、だからパブリックスクールの方はやっぱパブリックなだけあって、授業もオープンにしなきゃいけないとか、研究授業とか、すごくこう、公開するけど、パブリックはどっちかっていうと、こう、クローズで、This is our style っていうのがあるし、先生が20年、30年変わってないっていうの、結構いるじゃない ?20 年、30年変わらないスタイルって、ねえって思ったりね。だからあんま変わんないんだよ。そこにはなんかいろんなポリティクスがありそうだし。I guess so. I remember when I became a preschool teacher for the first time, because before joining the preschool, I used to only work in public schools, and I wasn't responsible for the kids for the whole day. So going into preschool was a big responsibility because like you had to look after the same kids every day for more than 50 minutes. Right? 50-minute lessons in the public education system is so easy. So easy. So I was quite nervous. What do you do with the same kids for all day? I was. And that wasn't helped by a difficult team teacher at the time either. But from the second year, when I was fully responsible, I began to really
quite enjoy it. Yeah. Because then you were like, it was a second family. Right. If you're with the same kids every day from 9:30 in the morning until 2:30, or 10 to 2:30 rather, they become a second family. Right. そうね、そのプリスクールで自分で自由にやれるまでは、子供嫌いって言ってたもんね。あんま好きじゃないって言ってたしね。I remember one of my students, his mother was pregnant, and I now teach that baby, and he's now like 10 years old. なんかね、中にいた子がね、10歳になってるってね。そう。すごいね。Yeah, it's a big family. And then, especially when they then graduate from the preschool and then start coming to afternoon classes, you still see them once a week? でもそれ思うよ。私もハローキッズで初めて教えた時の子が、こんなに大きくなってると思うとさ、まだちっちゃい小学校低学年みたいなのがもうなんか大学生みたいになっててさ。So in a way, that is a benefit of being a primary school teacher and elementary school teacher, because you do get to see the same kids every day. And so Hirami was speaking with our daughter's elementary school teacher, homeroom teacher the other day, and he's very nice, isn't he? And he was saying how diverse the kids are in his class, and that's what makes that class very interesting. There's all different types of kids, and everybody. So it's kind of easy to get along with everybody because everybody's different. So, yeah, I can see the appeal. And that age group too is great, elementary school aged kids. でも今さ、こうどんな先生になりたいとかさ、So what kind of teacher should I be っていうのがあったけど、なんか今ね、そのマッシュが言ってくれたようにさ、こう違う異なるものに対するそのアクセプタンスっていうかさ、に対するフレキシビリティっていうかアジャストメントとかさ。そういうのってものすごく大事だよね。なんか、こうでなきゃいけないっていうポリシーを持っているのは悪くないんだけど、その、ダイバーシティの中にこう、なんていうのかな、なれるっていうか、ちゃんと認めてあげる。アベレージで見ないっていうさ、結局、なんかね、たまたまちょっとインスタにも書いたんだけど、こうなってほしいとかさ、こういう道を進んでほしいっていうの親にはあるかもしれないけどね。でも結局、親は先に死ぬし、子供たちが自分で自分の幸せを見つけて掴んでいけると信じられる人がいいよね、大人として。で、私が何とかしてあげなきゃって言うんじゃなくて、この子は自分の道を選べるんだって信じてあげるみたいなさ。I have to do something for this kid とかいう感じじゃない。No. もうちょっとニュートラルでいいと思う。そう。どっちかというと take a one step back. でもそれってさ、でもそれって信じてるというのが前提なんだよね。みんな子供たちは幸せになれるし、幸せになる権利があると思うんだよね。だから義務だね。どちらかというと幸せになる義務があっていいと思う。いいね。権利じゃなくて。いや、なんなきゃよ。そうだよね。って思うがベースにあったらさ。それすごいいいことね、ヒロミ。義務だよね。ね。幸せになる義務。がある。いい意味で。いい意味でね。そう、いい意味で。で、なるならば。Yes, you owe it to yourself. そう。そう思うとさ、やっぱベースは、この子は絶対大丈夫って信じてあげられる人でありたいなと思うよね。これはちょっとかなとか。自分の子供になるとすごくさ、こう、感情が入っちゃったりするんだけど、
でもやっぱり、teaching is a lot easier than parenting. みんな言うよね。自分の子になるとちょっとあれなんだけど。でもやっぱそうやって、いやいや、自分の子にそうなりそうになったら、いやいや、ちょっと待ってって、そう、なんていうかね、リフレクトできる。絶対大丈夫っていうさ。それはあるよね。変に心配されるとさ、なんか、例えば今回も、ちょっとこう、悪いところがあるとかね、もうちょっとこうなったらいいっていうようなことを先生に言われたら、そんなの分かってるよっていう反論したくなっちゃう、きっとね。Right. そう思うとさ、やっぱりリポート大事だね。何を書くか。Right. 子供のいいとこばっかり書いてあげるのがいい気がするよ。What subject should I teach? Should I teach abroad? Should I teach abroad ね。でも私ね、やっぱり、日本語活動が外国とかであるじゃん。オーストラリアとかニュージーランドとか。今、イギリスではだいぶ減ったけど。本当に？今、中国語の方がメジャーなんじゃない？私のいた時期はもう日本語、もう一番人気だったけど。日本語活動をしたっていうのはいい経験だったかな。子供たちにね、その英語活動を日本語活動にしてみるっていうさ。あれはいい経験だったね。いろんな学びがあるよね。Shall we go to the final thoughts of this particular article? Yes. This particular article comes from futurelearn.com. We're discussing the what kind of teacher should I be? And he or she writes, we hope this guide has provided you with a good introduction to different teaching careers. There truly is something for everyone. I disagree. I don't think everyone can be a teacher. Or anyone. Can anyone be a teacher? Yes. Can everyone be a teacher? In some way, yes. Okay. Yeah, I guess right. だって掃除ティーチャー。何か得意なことがあれば、別にその、elementary school 言われて。Have you ever met anybody that you've thought, oh, you should not be a teacher? Have you ever met anyone like that? Have you ever met anyone that you thought, what are you doing? いや、あなた先生やっちゃダメだよっていう。いた。いた？いたんだな。いた。Yeah, me too, actually. They were not Japanese, native teachers. I've met native teachers who should not be teachers. いや、だからね、なんかね、ほら言うじゃない？英語の英会話教室であったとしても、英会話教室っていわゆるエレメンタリースクールとかティーチャーじゃなくてね、英会話教室、一個人のね、教室の先生であったとしても、先生である以上、エデュケーターじゃなきゃいけないと思うんだよね。そこをどう捉えるかよね。自分はエデュケーターだって言えるティーチャーなのか、私はちょっと英語で遊んでる、ね、ちょっと、エデュケーターじゃなく、ただティーチしてる人なのかっていう違い。That's a big difference, isn't it? ティーチャーとティーチャーがね、そのエデュケーターに悪いとかそういうことじゃなくてね、なんかその、重み的によ。That's right. I mean, and it goes, we talked about that before, about the passion for education. Right. That's right. There are those teachers who don't have that passion and their quality is very different. But, エデュケーターだっていうマインドを持ったらめちゃくちゃ強いっていうか、ぶれないよね。英語ってなるからちょっとちっちゃくなっちゃうのかな、この抽象的なゴールがね、もしかしたら。Yeah, and again, maybe there are teachers who they should be teachers, but they just don't have the training yet. They haven't experienced enough yet. So yeah, in that way, I'm okay to give everybody a go at teaching, of course. And I'd be very okay to hire a teacher who didn't have a lot of experience, depending on their passion in the interview. And I always ask myself too, would kids like this person? それはあるね。まず情熱が
あれば、なんかあんまりその持ってるクオリフィケーションとか、なんかそういうことより、その人のパッションと人間性があれば、どうにでもなるよね。先生として育てられるよね。Yeah, and even if they say, "Oh, I love kids," I'm like, "Yeah, but would kids like you?" That's そうそう。でしょ？それあるね。それあるね。Hey, teachers are one of the most important jobs in society. True. And we can never underestimate the power of education. Without teachers, where would we be? If you want to explore the possibilities of teaching and feel more prepared, take a look at one of our courses. Take a look at one of our courses. Hey, becoming a teacher. Hope to see you in the classroom. ああ、そう、なんか宣伝だったんだ。宣伝だったみたい。なるほどね。宣伝だったんですって。どんなことしてんだろうね。ちょっと興味を持っちゃったりして。University College London. あ、あのとこやったやつよね。No, it was the London School of Language Learning. いろいろ British Council も入ってるし。はい。Interesting article. I've realized now that we keep coming back to these kind of qualities of a teacher. This is not the first time we've discussed it. But I guarantee that if you were to look at, or if you could find it, other discussions we've had on this topic, our answers are the same. I don't think we've changed much. なんか変わらないね。変わらないよね、私たち。軸がね。ゴールが、抽象的なゴールが変わってないけど、その歯の部分はちょっと変わったりすることあるけどね。もっとこういうの、もっとこういうのとかあるけど、基本的にあんまり変わってないね。まあ、いいのか悪いのかわかんないけど、でも、自分はそれが今のところ、自分の中ではね、人がどう思うかわかんないけど、自分の中ではそれが正しいと信じてるからやっていけるけどね。そうそうそう。いやー、だからなんていうのかな。幸せになるために教育があるんだよね。もうそれしかない。ね。なんかこう、これができたら、いや、できた方がいいんだけど、じゃあできなかったら人生終わりなんですかみたいな。ねえ。今でもほら覚えてる。上の子が2年の担任の先生にさ、社会に出たときこれじゃ困りますって言われたときに、社会ってどの社会でどう困るのか。Yeah. I was at that meeting. It was like, What? って。でも他のお母さんはそうですよねって多分なるんだよね。Although we were with a friend of ours. One of the other mothers was a friend of ours, but she said the same thing too. At that point, she was like, so. Yeah, so not all the mothers listened to that and agreed with it, but it's something very common that you hear. 社会に出る。た時に困りますよ。困ります、right. 今の社会ですか？ Yeah. どの社会、yeah. どういう社会でどうなったらどう困るんですかっていう。そう。で、その根拠は何ですか？いじめになっちゃうから言わないけどさ。なんかそういうのある。質問ありますかとかさ。はい。川原さん、はい、どうぞ。怖いって言われる。怖くないもんね。すごくニュートラルに言うから冷たく聞こえるのかな。で、そんなことないんですよ。そんなことないんです。でもなんかこう、ほら、コーチングをやってるとさ、そういうとこ気になっちゃうんだよね。具体的に言うととかさ、なんか聞きたくなっちゃうじゃん。なんかふわっとこう、ふわっと言われるとさ、なんか全部崩したくなるんだよね。Yeah, that's a good point, Hiromi, because だってそう思い込みだからさ。That's right. Through coaching, you start to really watch what you say. いや、もちろん自分の中でこう、アンビギュアスな部分あるのは分かってて言ってるよ。だけど、大切なところはさ、ディシジョンメイキングが必要な部分とかさ、自分が行動しなきゃいけないような部分とかさ、そういうものに関してはやっぱり、もうぐっと聞いちゃうよね。先生の言うことをね。
どういう意味で言ってるのかなとか、どういうビーフがあるのかなとかさ、何をもってそう言ってるのかなとかさ、もっと言うと、この先生なんかに苦しんでるのかなみたいなさ。ここまで考えるの？いや、だってそういうふうに言うってことは何かがあるんじゃないかって思っちゃうんだよね。そっか。なるほど。でも大体、そうね。ただ、やっぱりさ、自分が小学校の現場に長くいたっていうことを知ると、先生はやっぱもうちょっと心開くよね。なんか私って見た目的にもさ、ちょっと派手に見られるから、教育ママ的なさ、なんかすごく厳しい、もうちょっと宿題やらせてくださいとか、もう何もうちの子本当に宿題やるんで困っちゃうんですって言いそうに見えるんでしょ、でも全く言わないから、あ、この子さん結構。Right, so Hirami spoke with our daughter's homeroom teacher the other day, and that teacher was really relieved to find how Hirami thinks about education, because her appearance and what she says is quite different. So the expectations of what that particular teacher thought Hirami would perhaps say about their our daughter's education was in fact totally not what he had expected. そうそうそう、もっとなんか言われるかと思ってたんじゃない？だから、っていうことはそうに言う人が多いんだろうなっていうさ。厳しそうな顔してるよ。でもさ、ほら、この間、ね、あるワークショップにさ、申し込もうかなと思ったらさ、またさ、来ないでって言われちゃってさ、私なんでそんなさ、なんでそんな嫌われてんのと思うよね。来ないでって言われるんだよ、ワークショップ。お金払って行くって言ってんのにさ。Right, so that happened. 結構あるよね。Fairly famous teachers who most people in our industry know. They were giving, or one in particular was giving a presentation, and Henry just thought, well, just pop in and say hello. And I know her and she knows me. And then as soon as that teacher saw Henry, she said, Hiramiいる？もう来ないね。私さ、なんでそんな嫌われるんだろうね。私何にも言ってないんだよ。そう。だって、自分もさ、プレゼンテーションするときに知ってる顔がいるとさ、安心するじゃん。We don't, Hirami doesn't create problems. She's not a troublemaker. She's not a troublemaker at all. But the image is that she is. Well, she's not. But I mean, but because she thinks very deeply and questions. But she doesn't, she never embarrasses people. No. Okay, she wouldn't. I would, and I have done before, put up my hand and ask a difficult question. Yeah. Because I've been rather, not upset, but rather disturbed by something that was said by the presenter. So I asked a question, and I think I got clapped for asking that question, because I think a few people. それはプレゼンター結構困るね。困るよね。私それはないな。No, you would never. I'm always like, ask, put up your hand, say something, because like we're sometimes sitting together like, right? なんか私自身に、She never does. だって私が自分でそのソリューションとかアンサーがあれば別に問題ないじゃん。Yeah, I know, but for other people, if you don't care. Remember, questioning, asking a good question can have everybody think a bit deeper. いや、でもさ、来ないでって言われてる人がさ、手を挙げたらさ、恐怖でしかない。恐怖でしかないんだろうね。絶対しないけどね。でもね、全然喜んでくれないんだよね、私が行くと。I have upset a teacher once when I was observing his lesson. And I was at the back with my memo and like making lots of notes, and that really threw him off. And his perception was that I was making, I was just like,
making critical, making critical notes, you know. But that wasn't at all. I was observing the kids and just writing down what I thought was interesting, and what the kids were saying and things like that's interesting. That's interesting because these are really interesting to be discussing. But he perceived he was really upset with me, and he goes, he goes, you don't know how nervous you made me feel by standing at the back and writing. So you do that too, don't you? 小学校の時はね。Right. 一般の時はしないけど。You've done that. You did that to our daughter's homeroom teacher. 頼まれた時はね。Right. Okay. でもやっぱりさ、書くっていうとその。But the perception is that you're going to criticize, and I don't do that. We don't do that. でもさ、クリティサイズする暇なくない？インプルーブする時間をする。そう。So the teachers sometimes who we observe feel that, and particularly her, they don't think I'm scary, but they're fearful of critique or criticism. But like I've said, we don't really look at teaching in that way. We look at what's similar and different. And we can't help thinking differently because we have... クリティコのことって書いてたことないな、私。言われてみたら。ここは違うとかさ、そういうことじゃなくて。Besides, it's very difficult to criticize a teacher if you're not absolutely sure what that teacher is trying to achieve. そう。So if you know what that teacher is trying to achieve or what goal they've set, then you could make comments on, well, maybe if you tried it this way, then this might have been more efficient or effective. Or advice, sure. 私だったらこうするっていうことと、あと子供のアウトプット。先生が言ったこと、子供の言ったこと、私ならこうするって言ったらもうずっと書いてるよね。それだけだよね。子供のアウトプットもう絶対漏らさないと思ってずっと書いてるよね。で私やっぱね。When you observe somebody's lesson, there's so many things to observe. そう、書くこといっぱいあるしね。I prefer in the classroom observation. Video observation is fine, of course, and I do it with pleasure. But it's actually easier. I find myself writing more when I'm actually in the classroom observing at that time. There's so much more to see. On video observation, the camera's fixed, so you only get the fixed point. いや、面白いね。大好き。指導講評とかなんかずっと書いてるの。でね、私ほら、初めて荒川にいた時にものすごくアウェー感があったから、自分を奮い立たせなきゃっていう気持ちがあって、もう、すべて赤いペンで書いてたよね。すごい言われたの。なんで河原先生赤しか持ってないんですかって。筆箱の中に赤いボールペンしか入ってない。そう。Her notes are always in red. Why is that? もう、文の気持ちだよね。赤で書くの。文なんかもう、そう、なんか、いや、ほら、もう、奮い立たせるように。いや、本当そうだと思うよ。本当。その時ね、今持ってるものも赤いもの多かったもんね。なんか、もうこれをやらなきゃいけないっていう、もう、がっつり目に焼き付けるために、もう、すべてを、全部、こう、なんていうの、スタンディングさせなきゃみたいなのがあったから、いっつも赤で書いてたから余計さ、指導集中に言われたよね。先生、黒で、ちょっとメモ書くのにも、じゃあ赤しか持ってないから、先生、黒でお願いしますってよく言われたら、すいません、黒持ってませんみたいな。そっか。So there you have it. I hope you enjoyed this evening's なんかいろんな話になっちゃったけどね。でもやっぱり。I know, we mouth off, we undoubtedly offend some people sometimes, but we don't mean to, we do not have that intention. We just like talking and hopefully you can find something valuable here. We are very appreciative of everybody who comes and joins every Thursday. そう、これね、実は、養成講座でね、話をしようと思ってた一個だけね、今日皆さんにちょっとシェアしてみようかなっていうのがあって、自分は何々だ。自分はどんな先生だっていう、この
どんなの部分にね、どういう言葉を入れるかってすごく大事だから、自分はどういう先生なんだっていうふうにこう、断言するっていうかね、するとするのはどういう言葉が入るかっていうのは考えてもいいかなと思います。いいですね。いいですね。自分はこういう先生だって。Thank you for watching. This evening's topic was what kind of teacher should I be? We hope you enjoyed it. Please join us again next Thursday, I believe. そうですね。また I believe we are 来週 on to go. やりましょう。I was almost not going to be able to attend tonight, but I rearranged and I was able to attend. So look at that. Yeah. Next week we'll be on. All right. Thank you very much, everybody. Good night. Take care. Thank you. Thank you for all the comments in the chat box, and we'll see you again next week. そうね。See you Sunday. 養成講座、僕の先生。土曜日に。じゃあ日曜日。日曜日。はい。よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。We often bring this topic up. It doesn't bring up. It comes up. いやいや。でも、自分はどんな先生だって、いい意味で決めると、そうなっていくからね。ちょっと考えてみるといいよね。あんま考えたことないよね。And you decide what words there, not what other people perceive you. You decide what words go in. You have a choice. You have the choice. Indeed. Good night.